So here I want to trip on Jalsa. So basically first I would go through what happened with Jalsa's Vivo, because not many people nowadays are like clearly aware of what Jalsa made at Vivo. Basically Jalsa was like second biggest earner in Telugu after Pokri by the time, అంటే అప్పటికే అది ఇంద్రా ఠాగూర్ ఈ రికార్డ్స్ని బీట్ చేసింది. అండ్ like first week records or first weekend records, so all these records were under the name of Jalsa, but not many people know this nowadays. Like basically maybe ఆ టైంకి కిడ్స్గా ఉన్న వాళ్ళు కానీ, సో లేదా బీవో గురించి ఐడియా లేని వాళ్ళు కానీ అంత వాళ్ళకి తెలిసి ఉండదు. సో నెక్స్ట్, like why the perception of people nowadays are like why Jalsa is like average or flop or something. So first I'll tell why people think it's an average. So Jalsa's songs were like huge hit, like it broke the audio cassettes records by twice or something. So by that time I think Andarivadu or Yogi, like so it had like the cassettes record, and Jalsa broke it with twice the margin. So because of the type, and Jalsa was touted to be the industry hit by its release itself. Like and also another thing is like Jalsa movie release avvadaniki oka one day munde its first half was leaked, first half story point was leaked. Like in Eenadu Annaga Vastuna Pawan Kalyan was the big heading in Eenadu cinema. So that's why by the time it released, it had like huge hype around it, and everybody expected that it would be an industry hit, but it didn't happen. It remained like second biggest hit in industry, like without beating Pokri. So that's why people think it's like an average or something. But based on its business, it already made into profits, but not many people know it. And not a great publicity happened after the movie released. So that's one thing. And then why people think it's a flop? There are some people who still think it's a flop. That's bizarre, but that's I feel it's solely because of the over-excitement of some PK fans during the Gabbar Singh days. Like గబ్బర్ సింగ్ని హైప్ ఇవ్వడానికి లాస్ట్ 10 yearsలో పవన్ కళ్యాణ్కి హిట్ లేదని వాళ్ళు దాన్ని రుద్ది జల్సా కూడా ఫ్లాపే అని అనిపించేశారు. కానీ పవన్ కళ్యాణ్కి ఖుషి నుంచి గబ్బర్ సింగ్ మధ్యలో దేర్ ఆర్ లైక్ మెనీ యావరేజెస్, అండ్ జల్సా ఇస్ ఎ హిట్. లైక్ గుడుంబ శంకర్ వాజ్ అన్ యావరేజ్, ఆల్ వాజ్ అన్ యావరేజ్, బంగారం వాజ్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ బిలో యావరేజ్. సో ఐఎమ్ సెయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది కలెక్షన్స్ అండ్ ఇట్స్ 100 days. సో బేసికలీ బేస్డ్ ఆన్ బీవో వర్డిక్ట్ ఉంది, యావరేజా బిలో యావరేజా హిట్ అనేది అవుతుంది. సో దెన్ జర్నీ వాజ్ ఎ సూపర్ ఫ్లాప్, అండ్ దెన్ జల్సా వాజ్ ఎ హిట్, అండ్ కుమరంపులి సూపర్ ఫ్లాప్, తీన్మార్ సూపర్ ఫ్లాప్, పంజాబ్ ఫ్లాప్, and then Gabbar Singh was a huge hit. So due to those PK fans like over hyping, like last 10 yearsలో పవన్ కళ్యాణ్ హిట్ లేదు, గబ్బర్ సింగ్ ఏదో ఆయనకి ఒక కొత్త జీవాన్ని ఇచ్చింది అన్నట్టు కాకుండా, so that's one reason why like people think Jalsa is a flop. Okay, so that's intro of my Jalsa I just wanted to tell. So first let's talk about Damodar Reddy, because Damodar Reddy is the villain character Keshushi played. So by the time of 2008, in 2004 government got changed, and like majority of the people from the Rayalaseema area who belongs to certain party forayed into Telangana. So Telangana area, and like between 99 to 2004 there was a great turmoil between Parital Ravi and Suri, and after 2004 like things escalated into the other way, and Parital Ravi's murder happened. So after that many people, certainly factionists or like from certain parties, so they forayed into Telangana, and they in Hyderabad they started to do these like what to say, like settlements. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఒక 2 people మధ్య ఒక ల్యాండ్ ఇష్యూ వస్తే వాళ్ళు ఒక పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆ పర్సన్ వచ్చేసి బెదిరించేసి అవతలని పంపించేసి
ఈ యూత్లో ఉన్న పర్సన్కి సెటిల్ అయితే చేస్తాడు, అతని దగ్గర నుంచి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ తీసుకుంటాడు. సో ఆఫ్టర్ 2004 these things started to happen more frequently. So I think Trivikram identified those points and included into the character of Damodar Reddy, who generally does settlements from the jail actually. So even by the time after Petal Ravi's murder, like Modusinu was in the jail and also Suri was in the jail, and there were like many stories in Inadu and also I think Sakshi, so saying that Suri started doing these settlements even from the jail. So there used to be an exclusive coverage for Suri at the time, saying like whether he is using mobile or like how he is doing settlements. సూరితో పాటు జైల్ మేట్స్గా ఉన్నవాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఎలా సెటిల్మెంట్స్ చేసుకున్నారు. సో ఈ కవరేజ్ కూడా చాలా ఎక్స్క్లూజివ్గా జరిగేది అనమాట. సో దాన్ని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఐడెంటిఫై చేసి దామోదర్ రెడ్డి ఇంట్రో క్యారెక్టర్లో పెట్టాడు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో దామోదర్ రెడ్డి ఏ పర్సన్ ఫ్రమ్ రాయలసీమ ఏరియా and comes and does these dandas in the Hyderabad area. Yeah, so that's also the another thing. But he's also indeed a landlord. That's also one point that we need to identify about Damodar Reddy character. So that's an interesting character. Like our time ki I think before 2004 Rayalaseema factionism movies were like huge hyped, and like Indra, Samasimha Reddy, Narasimha Naidu and Balakrishna did a bunch of movies, Adi. But this movie is like a different type of movie, but having these factionists in the role. So that's about Damodar. Basically, Trivikram Srinivas's idea about character Sanjay Sahu is like very good. The way he wanted to show that kind of character, like అతని బ్రదర్ చిన్నప్పుడు చనిపోతాడు బికాస్ ఆఫ్ లైక్ హెల్త్ ఇష్యూ, చాలా మనీ అవుతుంది. ఆ మనీ ఫాదర్ కట్టలేక ఎవరికి చెప్పకుండా సైలెంట్గా ఉండి కొడుకు చనిపోతాడని కూడా ఎవరికి చెప్పకుండా సైలెంట్గా ఉంటాడు, అండ్ దట్ కొడుకు విల్ డై. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్ లైక్ అతను ఆ డబ్బులంతా సేవ్ చేసి పొలం మీద పెట్టుబడి పెట్టి, బట్ ఫైనల్గా పురుగుల మీద పనిచేయకపోతే సో అతను సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోతాడు. అతను సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయిన కొంతసేపటికే అతని భార్య కూడా చనిపోతుంది. సో ఇంట్లో అందరూ చనిపోయి సో ఓన్లీ వన్ పర్సన్గా మిగిలిపోతాడు సంజయ్ సాహు. సో that's really like a heartbreaking story behind Sanjay Sahu. And also మెయిన్గా ఆ టైంలో ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ అరౌండ్ 1983 to around 1999 or 2004, influence of Naxalism or communism was more in both Telugu states actually. So basically ఆంధ్రాలో కూడా సర్టన్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్లోనే నక్సలిజం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగా ఎక్కువ ఉండేది, ఎస్పెషల్లీ లైక్ శ్రీకాకుళం or in Ongole or in Kurnool around Nalamala area, or certain areas where factionism was too dominant and people from backward communities were being suppressed continuously. These Naxalists used to come and do some like severe kind of acts, but later of course even Naxalites lo kuda two segregations అయిపోయి, like the people who works for some other parties and people who started doing these rowdyism and settlements on the name of Naxalites. So everything happened. So obviously so compared to Andhra Pradesh, Telangana used to have a lot of influence on the Naxalism, because Telangana also used to have like జమీందార్స్, దొరలు, రజాకార్లు, ఇలా చాలామంది ఉన్న టైంలో కూడా నక్సలైట్స్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్గా ఉండేవాళ్ళు. సో సంజయ్ సాహు లాంటి ఒక ఆదిలాబాద్కి చెందిన ఒక పర్సన్ నక్సలైట్గా మారాడు అన్నది ఆ సర్టెన్ కండిషన్స్లో ఇట్స్ నాట్ ఏ మెరికల్, లైక్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆ సీన్లో రెడ్ షర్ట్లో ఉంటాడు. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ సింబాలిజం దట్స్ లైక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దోస్ రెడ్ కమ్యూనిస్ట్స్ or CPI or CPM or Naxalites in that area. సో ఒక నక్సలైట్ అండ్ ఒక ఫ్యాక్షనిస్ట్ ఫైటింగ్ అనేది వాళ్ళు నక్సలైట్స్గా లేదా ఫ్యాక్షనిస్ట్గా వాళ్ళ పర్టికులర్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు జరిగితే అది వేరేదే, దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సీరియస్ ఇష్యూ. అంటే లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ నక్సలైట్గా ఉన్నప్పుడే అండ్ దామోదర్ రెడ్డి ఒక ఫ్యాక్షనిస్ట్గా తన రాయలసీమలో ఉన్నప్పుడే జరిగే ఫైట్ అనేది వేరు. కానీ మీరు ఒక ప్యారలల్ లైన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దామోదర్ రెడ్డి ఈజ్ అన్ ex-factionist, means like he's not there in the Rayalaseema and he is into jail due to some issues, and now after coming to Hyderabad he is doing settlements in his own way. Okay, and then the parallel thing to Sanjay Sahu is an ex-Naxalite and he is not there in Adilabad or he is not there in the forest anymore, and he comes to Hyderabad and he does, so he's Usmania College, or I think he's in Usmania, right? In Usmania College settlements in his own way, like
like the people who teaches girls or something like that. So that's kind of a little a parallel between Damodar Reddy and Sanjay Sahu. So till that point, like it's all fine, but after that, Ileana character or Sunil character or Prakash's character, so these all things are like just for comic relief, like that Brahmanand character. So yeah, those things work greatly, but for me they are not like really great to consider. And then the only character conflict between Damodar Reddy and Sanjay Sahu is like Damodar Reddy. He's a real dominator. He wants everything. He wants to like wipe off everybody who just comes into his way. But Sanjay Sahu is like, okay, you live and let me live. So that's the difference between the character, and also that's not really a great conflict. So that's also one reason why Jalsa didn't turn out to be like huge industry hit. It was good, it was okay, but the conflict or the fight was not too great. And then when it comes to production or VFX, like Jalsa's production, especially if you see like Jalsa climax fight in that ground, so the graphics were like very very good. Even not just that, and also the temple fight, so where Ponklin just imagines what happens in future. So that fight, also that production, and also the VFX, and everybody needs to know that there's a game also released on the name of Jalsa. I think Jalsa released out koncham mundu, so I think it's first Indian movie to have a game. It's a simple game. I think it used to be like similar to Contra at the time. So I thought, and also Jalsa had huge records. Like ఆ టైంకి అరౌండ్ 2007లో రిలీజ్ అయిన శివాజీ ఫస్ట్ డేకి తమిళనాడు స్టేట్ వితిన్ తమిళనాడు స్టేట్ కలెక్ట్ చేసిన దానికంటే జల్సా అనేది వితిన్ తెలుగు స్టేట్స్, అంటే ఆ టైంకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా, వితిన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫస్ట్ డే కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఎక్కువ. సో దట్ వాజ్ లైక్ హ్యూజ్ జోల్ టు లైక్ మెయిన్ స్టార్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. లైక్ ఓకే, there's a movie that bet Rajnikant's movie, because by the time like రజనీకాంత్కి చంద్రముఖి తర్వాత ఈ శివాజీ మూవీ అనేది కలెక్షన్స్ వైజ్గా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది. సో జల్సా వాజ్ లైక్ సంథింగ్ దట్ ఛాలెంజ్డ్ రజనీకాంత్. ఈవెన్ ఐ థింక్ ఇన్ 2009 or 2010 when actor Sunil was shooting with Rajnikant himself told to Sunil that okay, Pawan Kalyan, yes, this guy going to be like the next superstar. So that's how Jalsa really made some impact on the youth. And also like in 2008 టైంకి అప్పటికి మేము 10th class, సో 10th class ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ వాచ్ చేసిన మూవీ జల్సా. సో జల్సా టికెట్స్ కొట్టడం లైక్ హ్యూజ్ హైప్ ఉండేది. సో ఐ వాచ్ ఇట్ 3 times ఇన్ థియేటర్. సో లైక్ మీ లైక్ సమ్మర్ రిలీజెస్కి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. సో జల్సా యూటిలైజ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. సో దాట్స్ మై జల్సా మెమరీస్. అండ్